everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great and మీ ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా మంచి జరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. నేను సునైనా, మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ and I welcome you all to the channel Vedantu Telugu 8, 9, 10. So my dear bio buddies, ఈ రోజు మనం ఈ సెషన్ లో హెరిడిటీ చాప్టర్ పార్ట్ 3 చేసుకుంటాం, సరేనా? సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ హెరిడిటీ చాప్టర్ లో పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 3 సెషన్స్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ రెఫర్ దెమ్. అండ్ హియర్ ఈ పార్ట్ 3 లో ఏమేమి చేసుకుంటామంటే మనం డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ లర్న్ చేసుకుందాం, ఓకేనా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ చేసుకుందామా? ఫైన్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీనింగ్ ఏంటి, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అనేది ఏంటి, ఈ సెషన్లో మనం పూర్తిగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసుకుంటాం. అండ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏంటని పార్ట్ 2లో ఉంటుంది. యూ కెన్ రెఫర్ దాట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ సో that it will be quite clear. Fine. So dihybrid cross, what Mendel did, when he was doing all his experiments, he saw that instead of taking one character, we can take two contrasting character and do the crossing. Okay. So before we go in depth with all those things, let us first take this question. Question ఏముంది ఇక్కడ సరిగా చూడండి. Give the contrasting traits of the following characters. Okay. So which is dominant and which is recessive అని మీరు చెప్పాలి. సో సపోజ్ yellow seed and round seed, దీంట్లో డామినెంట్ ఏది అండ్ రెసెసివ్ ఏదని you have to answer it. Okay. So yellow seed, if you see the yellow seed, give me a moment, I'll change the color. Fine. So green seed, okay, green seed, yellow is dominant, green is recessive. Wrinkled seed lo round is dominant, wrinkled is recessive. Okay. So contrasting character cheppali meeru. What question is given here? Yellow. If you are taking yellow color, then contrasting character emaitadi? Green kada. So yellow ikkada dominant and green is here recessive. Fine. So yellow is dominant and green is recessive. Okay. And what about wrinkled? Okay, wrinkled is, if you say round and wrinkled, fine. So round ochesi dominant and wrinkled is recessive. Okay. So if you are given any contrasting characters, you should know which one is dominant and which one is recessive. Fine. So yellow and green color lo, yellow is dominant and green is recessive. Similarly, round and wrinkled lo, round is dominant and wrinkled is recessive. Okay. So Mendel actually took these contrasting characters. E contrasting characters ki study cheskoni he did dihybrid cross. So let's see what's actually a dihybrid cross is. సో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ వచ్చేసి ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలంటే, ఇట్ ఈస్ ద క్రాస్ విచ్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై టేకింగ్ 2 pairs ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అట్ ఏ టైమ్. ఓకే, ఒకటేసారి 2 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్, 2 pairs ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని మెండల్ ఈస్ డూయింగ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్లో మనం ఏం చూసుకున్నాం? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్లో one contrasting character is taken. Alage dihybrid cross lo 2 contrasting characters should be taken. Sarena, let's see how Mendel atanu ela experiment chesadu ani chusukundam. So Mendel, which 2 contrasting character he chose? He chose seed color and seed shape. So what was chosen by him was seed color and seed shape. So seed color lo, if you see what seed color he has selected, it was yellow and green. Okay. So yellow chesi dominant and green is the recessive. Fine. Similarly, seed shape.
So seed shape lo round is capital R and small r will be wrinkled. Okay, so round seed is dominant and small r or the recessive seed which is wrinkled. Round dominant, wrinkled recessive. Hope this is clear. Yes. So Mendel monohybrid cross tarvata dihybrid cross చేశాడు. So dihybrid cross చేసినప్పుడు he took two contrasting characters. ఆ two contrasting characters వచ్చేసి సీడ్ కలర్ అండ్ సీడ్ షేప్ అన్నమాట. సీడ్ కలర్ లో అతను ఏమేం క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాడంటే ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ సీడ్ కలర్. ఓకే, సీడ్ షేప్ లో రౌండ్ అండ్ రింకిల్డ్. ఎస్, ఇది క్లియర్ కదా. ఓకే, తర్వాత డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ డెఫినేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ డు యూ డిఫైన్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ అ క్రాస్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ టూ పేర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ ట్రేట్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం. అంటే టూ పేర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ ట్రేట్స్. ఇందాక మనం చూసుకున్నాం కదా, షేప్ వచ్చేసి రౌండ్ అండ్ రింకిల్డ్ అండ్ కలర్ వచ్చేసి yellow and green. Okay, so using these two contrasting characters he has done the experiment of dihybrid cross. Fine, so let us see how was his experiment. Monohybrid cross, we have discussed this in the part 2. You can refer this for the detailed explanation, but ikkada just gurtu pettandi, monohybrid cross is done between one contrasting character. Ikkada ఏముంది కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్? కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్. ఓకే, సో కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ ఇట్ క్యాన్ బి yellow అండ్ గ్రీన్. సో yellow is dominant and green is recessive. ఓకే, సో అది కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ ఒకటే క్యారెక్టర్ తీసుకొని క్రాసింగ్ చేశాడు. సో దాట్ ఈస్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఇప్పుడు మనం డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏంటని అర్థం చేసుకోవాలి. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే టూ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ టేకన్ కదా. సో ఆ టూ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటుంది? కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ది సీడ్. ఓకే, సో కలర్ ఆఫ్ ది సీడ్ వాట్ విల్ బి ద ట్రేట్స్? yellow అండ్ గ్రీన్. షేప్ వచ్చేసి రౌండ్ అండ్ రింకిల్. వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్. సరేనా? ఎస్, సో ఇది క్లియర్ గానే ఉంది కదా. నెక్స్ట్, if you see yellow and round seeds, okay, so how are yellow and round seeds ఎలా రాయాలి? దాన్ని genotypically ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? capital Y and capital R. So this will be yellow round. Okay, next green and wrinkled ఒక పేర్ తీసుకున్నాడు. సో దాన్ని మనం ఎలా రాయాలి అంటే small y and small r. Okay, so this is how the Mendelian dihybrid cross, for his dihybrid cross he has selected the characteristics and this is how it has to be written. Fine, so once again it should be capital Y, capital R. This should be crossed with small y and small r. Sarena? Okay, so my dear students, దాన్ని ఇప్పుడు క్రాసింగ్ చేస్తే, ఓకే, దీస్ టూ yellow and round, this one green and wrinkled. ఓకే, సో క్రాసింగ్ చేస్తే ఫస్ట్ F1 జనరేషన్ లో కంప్లీట్లీ ఇది yellow అండ్ రౌండ్ సీడ్సే వస్తుంది. ఓకే, సో F1 సీడ్స్ లో ఏమేమి వచ్చినాయి అంటే yellow అండ్ రౌండ్. సో అది F2 జనరేషన్ చూస్తే F2 జనరేషన్ లో ఏమవుతుందంటే we are getting yellow round, green round, wrinkled round and wrinkled green. Okay, but in different proportions of course. So what are the F1 generation of dihybrid cross? Yellow round. తర్వాత F2 జనరేషన్ లో ఏమేమి వస్తున్నాయి? yellow round, green round, wrinkled green. Okay, so let's see how the cross was done. So this is how the cross was done and he obtained the like he made the Punnett square and did all his experiment. So manam kuda okasari adi cheskundam. Just have a look here. So what was the cross he was doing? We can take the gametes as capital R, small r, capital Y, small y, and similarly here. Then we can write all the
gametes here ry capital R capital Y, okay, alage ikkada kuda, so everywhere we can write. Fine. So let's do the crossing here for this box. Okay, for the first box you see here, these two you should write capital R and capital R here, capital Y and capital Y here. So what should be the answer for the first crossing? It should be like capital R and capital Y capital Y. Similarly, e box lo manam itla rayochu kada. Okay, you can practice it yourself too. So have a look how I am writing. Yes, you can fill the complete Punnett square. Okay, so you just have to see the corresponding vertical and horizontal row ni మీరు match చేసుకొని just write down. First you should write the R, next you should write the Y, and always write the capital one first, then the small one. Okay, so it will be this way, isn't it? ఇది వచ్చేసి ఏమైతుంది, just think. Yes. Okay, then we have capital R, small r, capital Y, small y. See, the gametes should be correct. Then e Punnett square fill cheyadam is very easy. Fine. You can do it this way. Then if this one is small r, capital Y, small y. Okay. Idi emaitadi? No. 1 minute. So first row and third column. So capital R, capital Y, small y. Okay, then it can be this way. Then small r and capital. Okay, are you understanding? Fine. You can try it on your paper. Just a box draw cheyandi and you try to fill the Punnett square. You can do it by just writing the gametes correctly. A gametes two sides lo undi kada, that should be correct. It's an easy task, right? So exam lo if you get this question, you should be able to draw this Punnett square and write down all the things. So dihybrid cross actually అతను చేసినప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడంటే the phenotypic ratio was 9:3:1. Fine. So what was the phenotypic ratio? It was 9:3:1. ఎలా వచ్చిందంటే if you see here, capital R, capital Y, capital Y అంటే round and yellow. So this is round yellow. This is also round yellow. Okay. So ala round yellow, we can just draw a triangle like this. And all the 9 are round yellow if you see. Okay. So 9 వచ్చేసి మనకి round yellow ఉంటుంది. And 3 will be, okay, this one. You can see here, small triangle over here. So small r and capital Y ante it is yellow and what should be the color? Okay, it is yellow and wrinkled. So yellow wrinkled manaki 3 times untundi. Okay, next one time em untundi, only this one will be 1. Small r and small y ante it is wrinkled and green. Okay, green and wrinkled ఒకటే ఉంటుంది. So one time. సరేనా? So అలాగే if you see round and round and wrinkled. Okay, so round and wrinkled, if you see in the whole Punnett square, they will also be 3 times. Round and wrinkled also 3 times. So what is the phenotypic ratio? Phenotype ante appearance ఎలా ఉంటుంది, చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఫినోటైప్ అంటున్నాం కదా. సో ఫినోటైప్ రేషియో వచ్చేసి 9:3:3:1 ఫర్ మెండల్ dihybrid cross. Yes, hope this is really clear with you all. Yes, my dear bio buddies. Okay, so let's try to understand dihybrid cross as a whole. Dihybrid cross first question వస్తే మీరు డెఫినేషన్ రాసేయాలి. ఓకే, ఏంటంటే 2 pair of contrasting characters is taken. తర్వాత ఇక్కడ పేరెంట్ if you see it is round green and wrinkled yellow. So round green alleles or
pair, how do you write it? If you will write it as capital R, small y, small y. అలాగే wrinkled and yellow ఎలా రాస్తారు? You will write small r and capital Y. Okay. సో ఇలానే రాసేయండి. సో గ్యామెట్స్ ఏమేం ఫామ్ అవుతుంది, గ్యామెట్స్ ఏమేం సెపరేట్ అవుతుంది? దిస్ వన్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్మాల్ ఆర్ అండ్ క్యాపిటల్ వై. ఓకే. సో దాన్ని క్రాస్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ దిస్. ఎస్. సో దిస్ వన్ విల్ బి ద F1 జనరేషన్. F1 జనరేషన్ కి అట్లా పన్నెట్ స్క్వేర్ ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, అట్లా క్రాసింగ్ చేస్తే we will be getting this ratio. So 9:3:3:1 is the phenotypic ratio for dihybrid cross. Okay, this can be asked in 1 mark question also. So dihybrid cross meaning definition or ratio of dihybrid cross kuda meeru gurtu pettukochu. Sarena? Next one. So Mendel completed the dihybrid cross. From the dihybrid cross, he actually concluded with law of segregation, right? Law of dominance ela conclude chesadu? Law of dominance he proved it in the monohybrid cross. Okay, so idi already we have discussed this monohybrid cross to saha with the help of monohybrid cross he could explain law of dominance, and with the help of dihybrid cross he could explain the law of segregation. All right, so what is law of segregation? Let's see that. But one more law is also there, law of independent assortment. So first ఈ 3 law మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఈ మెండల్స్ లాస్ ఏమేమి ఉంటుంది అంటే లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. ఓకే, సో లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకుందాం. లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఎ పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్, suppose this one contrasting characters present together, suppose this one tall and short, they are present together kada, but one is able to express itself while other remains suppressed. So here if capital T, it is actually a dominant allele. Okay, capital T is dominant allele, small t is recessive allele, isn't it? So recessive allele will not be expressed. We have already studied this. Yes. So only dominant allele will be expressed. Recessive won't be expressed. Anduke as a whole, though small t is present in that, overall ga adi tall plant a consider chesukovali. Yes. If you write it capital T appudu kuda tall e, capital T small t appudu kuda tall, but small t is dwarf or short. Okay, why? ఇప్పుడు బోత్ క్యాపిటల్ అంటే టాల్ అర్థమైంది, ఇది బోత్ స్మాల్ అంటే షార్ట్ హైట్ అర్థమైంది. ఇది ఎందుకు టాల్, ఇది ఎందుకు షార్ట్ కాదు? ఓకే, ఎందుకంటే స్మాల్ టీ కూడా ఉంది కదా దీంట్లో. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ టీ ఈస్ అండ్ డామినెంట్ ట్రేట్. డామినెంట్ ట్రేట్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. రెసెసివ్ ట్రేట్ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వవు. ఓకే, ఇట్ వోంట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్, ఇన్ఫాక్ట్ అది సప్రెస్గా ఉంటుంది. రైట్? సో అది వచ్చేసి లా ఆఫ్ డామినెన్స్. He could find this law of dominance by performing monohybrid cross. Okay, so monohybrid cross ki perform cheskoni atanu law of dominance conclusion ichadu. Fine. Okay, next one vachesi law of segregation. What is law of segregation, my dear bio buddies? Okay, segregation ante enti? What do you understand by the term segregation? Yes, segregation ante separate chesukodam, separation, right? So you have to segregate something ante you have to separate that. Fine. So ikkada emaitundi ante, see here, suppose there is capital Y small y and capital Y small y. So that nunchi okate gamete kada bayatiki vastadi. It can be capital Y or it can be small y. Any one gamete will be coming out ante segregate aitundi, segregation aitundi. Okay, segregation jarugutundi kabatti okate gamete bayatiki vastadi, any one. Okay, it can be capital Y or it can be small y.
So crossing can be between this Y and small y. So segregation ante gametes separate avadam. Okay, let's look at the definition. Law of segregation, what it says: two members of a pair of factors separate during the formation of gametes. Suppose capital T small t is of father and mother is capital T suppose. So gamete form అయినప్పుడు ఈ ట్రేట్స్ వచ్చేసి సెపరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో క్యాపిటల్ టీ ఒక్క క్రోమోజోమ్ లో ఒక్కటేసారి పేరింగ్ లో ఉంటే అది సెపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫ్యాక్టర్స్ డు నాట్ బ్లెండ్ బట్ సెపరేట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్. Gametes combine together by random fusion at the time of zygote formation. Okay, ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే సపోజ్ you have capital Y, small y. So EY will be coming out, and from this small y, if it comes out, when fertilization is happening, so this is combining and becoming capital Y, small y. So zygote formation appudu malli a gametes fuse అయిపోతుంది and that is forming the zygote. Okay, so law of segregation అర్థమైంది కదా. During gamete formation, the two traits will be separated. They will be segregated. So, ఇది కూడా ఎలా ప్రూవ్ చేశాడు మెండెల్? త్రూ his experiment of dihybrid cross. Dihybrid cross చేసినప్పుడు, స్టడీ చేసినప్పుడు, రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు he could find the law of segregation. Yes, my dear buddies, hope ఇది కూడా మీకు అర్థమైంది. Next law, third law is law of independent assortment. Okay, so law of independent assortment ante enti? Let's try to read the definition first. So when there are two pairs of contrasting characters, the distribution of the members of one pair into the gamete is independent of the distribution of the other. Okay, let me explain you this. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెట్ us కన్సిడర్ క్యాపిటల్ వై అండ్ క్యాపిటల్ వై. ఓకే, సో ఇఫ్ క్యాపిటల్ వై is coming out here and let us write small y only, this one. సో ఈ పేరెంట్ నుంచి క్యాపిటల్ వై బయటికి వస్తే ఈ పేరెంట్ నుంచి కూడా క్యాపిటల్ వై, ఓకే స్మాల్ వై కదా, స్మాల్ వై బయటికి వస్తే ఈ పేరెంట్ నుంచి కూడా స్మాల్ వై వస్తుంది అని ఏం రూల్ లేదు. ఓకే, ఇట్ క్యాన్ బి క్యాపిటల్ వై ఆల్సో. సో విచ్ ట్రేట్, విచ్ allele will be coming out during the gamete formation is independent of each other. అంటే ఫాదర్ నుంచి స్మాల్ వై వచ్చినప్పుడు మదర్ నుంచి కూడా స్మాల్ వై రావాలి అని ఏం రూల్ లేదు. ఇట్ క్యాన్ బి క్యాపిటల్ వై ఆల్సో. ఇప్పుడు మదర్ నుంచి క్యాపిటల్ వై వచ్చినప్పుడు ఫాదర్ నుంచి క్యాపిటల్ వై ఆర్ స్మాల్ వై, ఎనీ allele can come out. Okay, so they are independent of each other. Fine, so that is only law of independent assortment. All right, so these are the three laws of Mendelian experiment. They are law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Okay, so we have studied these three laws in detail properly. So ఈ త్రీ లాస్ పేరు గుర్తుపెట్టండి అండ్ డెఫినేషన్ కూడా మీరు ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాన్ని యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్. ఫైన్, సో ఇఫ్ సమ్టైమ్స్ దే జస్ట్ ఆస్క్ యూ ద లాస్ నేమ్స్. ఓకే, నేమ్స్ ఇఫ్ దే ఆస్క్, అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కదా, you can write the names: law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. Fine, so my dear bio buddies, that was really, I hope that was really easy for you to understand dihybrid cross and Mendel laws. Fine, next one ochesi here, next important topic which we are going to study in this chapter, and with this we will be completing the chapter Heredity also. So the topic is sex determination in human beings. Okay, so human beings lo mother and father, when their gametes are fertilizing, the baby will be a boy or a girl. Okay, how that is determined? Fine,
So how the gender of the baby, the sex of the baby is determined? It is by, actually, the chromosomes are the ones which decides the sex of the baby. Okay, so we have many chromosomes in our body. Chromosomes ante ఇప్పుడు సెల్ ఉంటుంది కదా, సెల్ లోపల we have nucleus. Nucleus, if you see, there will be some mesh like structure arranged, so that is called as chromatin. Chromatin ni manam separate చేసుకుంటే we will find something like this in pairs. So they are chromosomes. Chromosomes లో మనకి DNA ఉంటుంది. Okay, and this DNA will have the genetic material. Okay, so అండర్స్టూడ్ నా? ఒక సెల్ లో న్యూక్లియస్, న్యూక్లియస్ లో క్రోమాటిన్, క్రోమాటిన్ లో క్రోమోజోమ్స్, క్రోమోజోమ్స్ లో డిఎన్ఏ ఉంటుంది, అండ్ దే క్యారీ ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ of each and every person. All right, okay. So what are chromosomes? If the sex of the baby, human baby, is determined by chromosomes, we should know now what are chromosomes only. Yes, so chromosomes are thread-like structures made of DNA and they carry the genomic information. So thread-like kada, if you see here, chromosomes are something like this. Thread laga. Actually, when we are drawing the diagram, we are showing it this way. But adi just oka sun thread laga ne untundi. Okay, fine. So chromosomes are thread-like structures, and what are they made up of? They are made up of DNA. Fine. Chromosomes lo em untundi? DNA untundi. And that is carrying the genomic information. Which one is carrying the genomic information? Yes, it is the chromosome. Ante mana genetic information anni ma height, ma color, okay, mana body skin color, hair color, height of body height, or any genetic diseases kuda carry చేస్తుంది అంటే ఉంటుంది ఆ genetic information లో. Fine. So they are the chromosomes. So let us see humans lo how many chromosomes are there. So my dear buddies, actually human beings lo 23 pairs of chromosomes ఉంటుంది. Okay, so out of that 23 pairs, 22 are autosomes and only one is allosome, or it is the sex chromosome. Fine. So 23 we can divide it as 22 and 1. 22 వచ్చేసి మనకి autosomes. Autosomes ante it will carry the information about the body height, hair color, eye color, skin color, and all kind of information. But that one sex chromosome is carrying the gender of the baby. Okay, whether the baby will be male or female, boy or girl, that is decided by that one sex chromosome. Fine. So how many chromosomes we have? 23 pairs. 23 pairs and the total will be how much? 23 plus 23, it will be 46 chromosomes. Yes, or if you have to say it in pairs, it is 23 pairs. 23 pairs అనొచ్చు, లేకపోతే 46 chromosomes కూడా చెప్పొచ్చు. Fine. Okay, so let's see the next one. If you see about chromosomes, so 23 pairs of chromosomes in a cell. If we see 22 pairs of autosomes ఎలా ఉంటుంది, just have a look. So all these small chromosome pairs, can you see, they are the autosomes and they are 22 pairs in a particular cell. Fine. So 22 chromosomes ఉంటుంది. Then one pair of chromosome will be sex chromosome. Fine. So this one you can see, pink one and blue one. This is the pair which is the sex chromosome. Fine. So 22 pairs, they will be there in the particular nucleus, and one pair will be of sex chromosome or allosomes. Fine. Okay. So what actually happens, male chromosome, ఆ వన్ క్రోమోజోమ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు. ఆ వన్ క్రోమోజోమ్ వచ్చేసి మేల్ లో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, వన్ పేర్. ఎస్, అండ్ ఫీమేల్ లో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో కెన్ యూ సీ ఫీమేల్ లో అది సేమ్ గా ఉంటుంది కదా, ఎస్, XX. బట్ మేల్ లో అది XY కండిషన్ లో ఉంటుంది. కెన్ యూ సీ వన్ పింక్ కలర్, వన్ బ్లూ కలర్? దిస్ ఇస్ కలరింగ్ ఇస్ జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో in that one pair of chromosome,
అది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వన్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ ఇది పింక్ కలర్ ఉంటుంది, ఇది బ్లూ కలర్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ XY is the sex chromosome of males, and females it is X and X. Ante both are same. Okay. So let's see how the fertilization happens. So sperm will have X or it will have Y. Okay, segregate avali kada ipudu. X and Y unte, when it is segregating, it will form X and Y gametes. So any one of the gamete will be going for fertilization. Fine. So egg lo emuntundi, it is X and X chromosome only. So ఏదో ఒకటి వచ్చినా అది సేమ్ గానే ఉంటుంది. ఫైన్. సో ఫీమేల్ లో సెగ్రిగేషన్ అయినప్పుడు X and X. Okay. So if X of female combines with Y of male, it is becoming XY kada. Yes. If X of female is combining with X of male, it is XX. So it is becoming a baby girl. Okay. So how it is determined? It is actually, if you see, it is based on the chromosomes of the father. Okay. Father nunchi a chromosome vastundi. If it is X and Y, if X comes out from father, it will be girl. If Y comes out from father, it will be boy. Okay. ఎందుకంటే మదర్ లో ఎలాగో ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఉంటుంది కదా, ఏదైనా ఒకటే కదా ఎక్స్. సో ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఇట్ విల్ బి గర్ల్, ఎక్స్ అండ్ వై కాంబినేషన్ ఇట్ విల్ బి బాయ్. Fine. Hope you understood this. Yes. And you can represent this like sex cells are haploid. They are always haploid. They have 22 autosomes and one sex chromosome. Okay. So sperms have either X or Y, and X have only X. Okay. So what is there in the sperm? XY ఉంటుంది, but female లో egg లో XXA ఉంటుంది. Right? Okay. So let's see the next thing. If it is a combination of X and Y, it is going to be a boy. Combination of X and X, it is going to be a girl. Okay. So ఈ X and Y ఎలా వచ్చింది అంటే, one from mother and one from father. This one also one X from mother and one X from father. Okay. So male chromosome is only the deciding factor. ఎందుకంటే మేల్ నుంచి X వస్తే girl child, మేల్ నుంచి Y వస్తే boy. Yes. Okay. So let's see, we can do one Punnett square to understand the sex determination or fertilization process in humans also. So male chromosomes will be X and Y. This is how we represent male kada. So X and Y will be for male, and for female it is X and X. Fine. So these are of parents. This one are of this gametes. Okay, gamete segregation jarigindi kada. So X and X nunchi em vastundi, X and X gametes are separated, and in the X and Y what are segregated? Male lo X and Y gametes segregate aitundi. So now we can write all these gametes in the Punnett square. Ikkada male kada, so you can write X and Y. Female lo we should write X and X. Now do the crossing. So this one first will be X and X kada. X from here and X from here, so it is X and X. Y from here and X from here, it is X and Y. Similarly, one more X and X, and then X and Y. So if you see, this is girl, this one boy, this one boy. దాని మీనింగ్ ఏంటి? 50% will be XX, 50% will be X and Y. అంటే in humans there is always 50% chance if the baby will be boy or a girl. Okay, baby ఇప్పుడు బాయ్ అవ్వాలో గర్ల్ అవ్వాలి, అది ఎలా డిసిజన్ అవుతుంది అంటే that is 50% of course, and that is which one is the determining factor here? The male chromosomes. Okay, male chromosome nunchi which gamete is segregated and participating in the fertilization, that is the most important point for deciding the sex of the baby, and it is always 50%, my dear students. Okay, so it will be boy or a girl, it is 50-50 chance untundi. Okay, fine.
సో ఈ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. థియరీలో ఇది బాగా అడుగుతారు. ఓకే, సో ఈ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలంటే వాట్ ఎవర్ క్రాసింగ్స్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ వి డిస్కస్డ్ జస్ట్ నౌ అది మీరు రాయాలి. దెన్ you should write some points about the thing. Okay, so determination of sex determination in human ante first you should write that humans law. Okay, how it is determined by a pair of chromosomes called sex chromosomes. So male have XX chromosome and female have XY chromosome. You should write this. Then you should talk about those sex chromosomes. So human beings lo 23 pairs untundi. Out of 23, 22 are autosomes and one pair, last pair, is the gender deciding chromosome, which is called the sex chromosome. Okay, so this is the way you have to present your answer presentation chala chala important kada, paper presentation. Yes, then you can explain. Okay, diagram draw cheyandi, whatever diagram I showed you na, sperm and egg cell fertilization, how the chromosomes are segregating, yes, gametes ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుంది అవన్నీ డయాగ్రామ్ చేసేయాలి. తర్వాత ఈ పాయింట్ వైజ్ ఈ ఆన్సర్ ని రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ షోస్ దాట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ విల్ బి బాయ్స్ అండ్ హాఫ్ విల్ బి గర్ల్స్. ఓకే, వి డిస్కస్డ్ ఇట్ కదా, 50% ఛాన్స్ ఉంటుంది అని. దెన్ all children will inherit X chromosome from their mother regardless whether they are boys or girls. సో ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఎప్పుడు మదర్ నుంచే వస్తుంది, అఫ్ కోర్స్, ఎందుకంటే మదర్లో ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే ఎక్స్ మదర్ నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తుంది, వెదర్ ద చైల్డ్ ఈస్ అ బాయ్ ఆర్ ద చైల్డ్ ఈస్ అ గర్ల్. ఓకే, బట్ సెక్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్ బై వాట్ దే ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ ఫాదర్. ఓకే, ఫాదర్ నుంచి ఎక్స్ వచ్చిందా ఆర్ వై వస్తుంది, దాట్ విల్ బి ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సెక్స్ ఆఫ్ ది బేబీ. ఆల్ రైట్, yes my dear students, fine. So that was all about the sex determination in humans. ఇప్పుడు వైరస్ లో జినోమిక్ ఆర్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆర్ఎన్ఏలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన హ్యూమన్స్ లో, యానిమల్స్ లో, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ దే హ్యావ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ స్టోరేజ్ ఇన్ డిఎన్ఏ కదా, మనకి డిఎన్ఏలో ఉంటుంది. బట్ డూ యూ నో viruses ki RNA lo untundi genetic information. Okay, so this is a point to be remembered. And with this we complete the chapter of heredity. Okay, so we have divided it into 3 parts. First part lo manam em learn cheskunnam, that was the introductory class. Mendel pea plant ni enduku select chesadu ani we have discussed it in detail. సెకండ్ పార్ట్ లో మనం మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మెండల్, దట్ ఈస్ మెండల్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్. ఆల్ రైట్, దెన్ ఇప్పుడు థర్డ్ పార్ట్ లో మనం ఏమేమి లర్న్ చేసుకున్నాం, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్, అండ్ వి డిస్కస్డ్ ఆల్ ద 3 Mendel laws and also sex determination in humans. Okay, let's just quickly summarize what all we have studied in this session. We studied about the dihybrid cross, and we also saw that the phenotypic ratio for dihybrid cross is 9:3:3:1. Okay, so dihybrid crossing Punnett square draw chesi ela learn chesukovali, you have to do it. Okay, so ఒకసారి అది రీడ్ చేయండి, తర్వాత try to draw the Punnett square on your notebook and practice it. తర్వాత మనం మెండల్ లాస్ గురించి కూడా చదువుకున్నాం. లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ చదువుకున్నాం. సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. రైట్, సో XX ఫ్రమ్ ఫీమేల్, XY ఫ్రమ్ మేల్, and how it is gamete is formed and fertilization is happening, and how the sex of the baby is determined. Fine. Okay, so with this we complete the complete chapter. We have completed the whole chapter. And in the next session, I will be connecting you with evolution topic. All right. So heredity and evolution, they are together one chapter only. So evolution is the second part of that chapter. So heredity we have completed. మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఎవల్యూషన్ ఏంటి, ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ డీటెయిల్ లో లర్న్ చేసుకుందాం. రైట్, సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ మై బయో బడీస్ ఫర్ వాచింగ్ ద
three parts or the heredity chapter in detail. So before we close the session, don't forget to like, share, and subscribe the channel. Yes. So ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలే అంటే ఇప్పుడే చేసేయండి. ఓకే, సో దాట్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఆల్ ది అమేజింగ్ సెషన్స్ విత్ యూ. అండ్ బెల్ ఐకన్ని కూడా నొక్కేసేయండి, ఎందుకంటే that will keep you notified, okay, with all the sessions, live sessions, or any premier sessions, everything fine. So ఈ వీడియో, ఈ హెరిడిటీ సిరీస్ మీకు నచ్చితే లైక్ బటన్ ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి. And we shall meet in the next session with evolution topic. And till we meet in the next session, my dear bio buddies, bye bye. But stay tuned.